Ein herzliches Willkommen zur cUPdate-Reihe, zum Start der 4. Staffel der cUPdate-Reihe, die wir heute beginnen. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass die 4. Staffel bis jetzt schon sehr, sehr gut besetzt ist. Wir sind terminlich fast jede Woche präsent bis in den März 25 hinein und ich bin relativ sicher von dem, was am Grundrauschen im Hintergrund noch kommt, dass wir auch über den März hinaus die 4. Staffel nochmal verlängern werden. Und deswegen freut es mich besonders, dass wir heute den Startpunkt haben und jetzt endlich ins Tun kommen können. Und genau, Sie sehen an der Bubble, die Sie oben angezeigt kriegen, dass wir dieses cUPdate aufzeichnen. Und wer also nicht mit aufgenommen werden möchte, dem sei es freigestellt, die Kamera einfach auszulassen. Und dann hätte ich gesagt, starten wir einfach mit, was ist eigentlich diese cUPdate-Reihe und wer bietet die an? Und damit hätte ich gesagt, gehen wir gleich ein bisschen in den organisatorischen Inhalt, denn die cUPdate-Reihe ist eine kostenfreie Informationsinitiative der Partner des Leistungszentrums Smart Production and Materials. Wir sind Forschungseinrichtungen, die miteinander kooperieren, weniger um der Forschung willen, sondern eher mit dem Ziel, die Inhalte, die aus Forschungsprojekten entstehen, die Erkenntnisse, das Wissen, das Know-how in die Wirtschaft zu transferieren. Also auch einen sehr schnellen Transfer hinzubekommen von Wissen, von Technologien, damit das speziell auch der deutschen Wirtschaft zugutekommt und wir hier einen Wettbewerbsvorteil im Land sicherstellen. Unsere Mission habe ich gerade schon zusammengefasst und unsere Vision ist natürlich, dass wir den Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, die an diesem Transfer mit beteiligt sind, die konkrete Bedarfe an uns herantragen, um auch Lösungsvorschläge zu ihren Problemstellungen zu erhalten, dass wir diese im Speziellen unterstützen und dass die gestärkt aus dieser Kooperation herausgehen und wettbewerbsfähig sind, sowohl im europäischen Markt als auch international einen Wissens- und einen Wettbewerbsvorsprung an dieser Stelle haben. Und deshalb positioniert sich das Leistungszentrum als zentrale Anlaufstelle, hier übergreifend für die beteiligten Wissenschaftseinrichtungen, denn uns ist ja wichtig, dass das Problem, das in der Wirtschaft vorhanden ist, gelöst wird. Und dann ist es ja meistens egal, wer das Problem löst, sondern gelöst muss es werden. Und genau das ist quasi das Mindset, mit dem wir hier reingehen. Dabei ist auch jeder Transfer, den wir machen, sehr individuell, gestrickt und bedarfsorientiert, denn verschiedene Branchen brauchen unterschiedliche Lösungsansätze. Mal ist es die Lizenzierung von vorhandenem Know-how, mal ist es, dass Mitarbeitende von Unternehmen eine Weiterbildung benötigen, um mit der neuen Technologie dann weiterarbeiten zu können. Das heißt, dort haben wir einen sehr flexiblen und individuellen Ansatz, wie wir diesen Transfer gestalten. Ein Beispiel habe ich gerade schon gesagt, sind Schulungsangebote, die wir anbieten, sowohl je nachdem, wie es konzipiert ist, für die Mitarbeitendenebene als auch für die Managementebene, um strategische Entscheidungen, zum Beispiel was Investitionen angeht, gut vorzubereiten. Und Sie sehen hier eine Auswahl der anstehenden Schulungsangebote, die wir haben. Eine Übersicht finden Sie über diesen QR-Code, der dort in der Ecke dargestellt ist. Und wir sind dabei, auch eine größere Weiterbildungsübersicht aufzusetzen und die auf unserer Webseite dann zu präsentieren, sodass Sie schnell und mit einer guten Filterfunktion zu den passfähigen Weiterbildungsangeboten haben, die wir im Leistungszentrum bereithalten. Und natürlich konzipieren wir, wenn der Bedarf vorhanden ist, auch für einzelne Unternehmensbedarfe neue Schulungen, neue E-Learnings. Kommen Sie dort gerne auf uns zu. Ein Thema, das wir heute anpacken, ist die additive Fertigung. Dazu hatten wir in den vergangenen Jahren schon mehrere cUPdates zu bestimmten Aspekten der additiven Fertigung. Und ich möchte gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir auf unserer Webseite, wenn Sie hier oben auf den Technologieshop gehen, dass wir dort einen Technologieshop zusammengestellt haben, der im Moment 7 unterschiedliche additive Fertigungsverfahren zusammenfasst und auf eine Filterfunktion quasi zurückgreifbar ist, sodass Sie sagen können, ich möchte mit diesem Material was drucken in dieser Größenordnung, denn auch nach der Bauteilgröße kann man hier filtern, sodass Sie in diesem Shop schnell und übersichtlich die Informationen enthalten zu, mit welchen Verfahren ist dieser Druck überhaupt möglich, wie funktioniert das Ganze, sodass Sie gut vergleichen können, was ist für Ihren Anwendungsfall am besten geeignet. Und Sie finden auf der Webseite hier auch Ansprechpartner. Und auch hier haben wir wieder den QR-Code, der Sie direkt auf diese Webseite führt. Das heißt, wenn Sie dort Fragen haben, sind Sie direkt bei unseren Expertinnen und Experten angelangt.
Und hier noch der Hinweis auf eine Veranstaltung, die in diesem Kontext auch interessant ist, denn das Fraunhofer IKTS, das heute auch den Input für unsere Session gibt, veranstaltet hierzu eine Konferenz im nächsten Jahr. Interessant ist, dass auch Vorträge hier noch platziert werden können. Die Deadline ist im Ende Dezember und als Zielgruppe dürfen sich hier verstehen alle, die im Bereich Keramik unterwegs sind, technische Keramik, sowohl Industrievertreter als auch Wissenschaftler, die dort eben diesen Austausch machen, wieder, um den Transfer an der Stelle zu befähigen. Es werden 14 Symposien innerhalb dieser Veranstaltung angeboten und gleichzeitig findet die 100. Jahrestagung der Deutschen Keramischen Gesellschaft statt. Auch Sponsoring ist noch möglich. Das heißt, schauen Sie hier gerne auf die Webseite oder fragen Sie nachher im Anschluss die Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Diskussionsrunde. Genau, und das Ganze findet natürlich im wunderschönen, leider um eine Brücke ärmeren Dresden statt, aber die Stadt auch immer eine Reise wert und deshalb seien Sie herzlich eingeladen, teilzunehmen. Und damit möchte ich die Bühne frei machen für meine Kollegin vom Fraunhofer IKTS, die Frau Dr. Kopycinska-Müller. Sie arbeitet in der Gruppe Charakterisierungsverfahren am IKTS, also keramische Systeme und Technologien, und wird Ihnen heute einen Ausschnitt ihrer Arbeit zeigen. Und damit, liebe Goscha, würde ich auch schon an dich übergeben. Dankeschön. Guten Morgen an alle. Ich würde schon jetzt gleich teilen mein Screen, hoffentlich in der Präsentationsmodus. Es funktioniert, stimmt's? Ja. I will switch to English because the technical content is always easier for me. I am from Poland. I have to switch constantly between 3 languages and I have my certain preferences. I hope that's okay. Once more, good morning. Welcome to the first episode in the series of webinars, cUPdate. And my name is Malgorzata Kopycinska-Müller. I work, in principle, my whole professional life was always connected with one or the other Fraunhofer Institute when in Germany, or with an institution that is strongly related to quality and standards. So I worked at Fraunhofer Institutes for non-destructive techniques in Saarbrücken and later here also in Dresden. Now I work at Fraunhofer Institute for ceramic technologies and systems, and in between I spent few years at National Institute for Standards and Technologies in US. So those my work was always related to applied research and how we can use the advantages brought by scientists for the purpose of making industry life a little bit easier. And today, a topic that it's very interesting, I think, for many. And I would like to talk to you about how to introduce some more flexible quality control tool for 3D printed ceramics, and even going beyond 3D printed ceramics to other materials with help of optical coherent tomography. And you can already see from the topic that we have 2 or 3 complex subjects here. The first one, of course, is very general of quality control. The second one is the additive manufacturing. And the third one is the method we want to use to evaluate the quality, which means the optical coherence tomography. So let's start one element at a time. When we are talking about additive manufacturing, we understand it's just an umbrella term for a variety of methods and technological solutions. So here is just the most commonly known, like material jetting, material extrusion, vat polymerization, binder jetting, powder bed fusion. There are many more. Additionally, to make things even more interesting, many of those technologies can work with different classes of materials such as metals, polymers, biomaterials, resins, composite materials, and also ceramics, which is considered a very difficult material to print because of the
multiple stages involved in the process, not only printing, but also the binding and centering at the end. So taking into account that additive manufacturing offers us this incredible flexibility in construction of design. We have there lots of freedom. Everything is fine if we are talking of commercial applications, some, complex figurines, complex geometrical designs for art. There nobody is really asking for the mechanical performance, not looking into it. But 3D printing is more than that. 3D printing is complex manufacturing of complex designs for prototyping, but also for auto industry, for aerospace, for medical applications. And that means we have to somehow consider how to evaluate the quality of the 3D printed project object because of the high impact application field where it is used. So when we are talking about selected quality factors, of course, the printed structure must be an exact replica of the CAD model. The surface, just from the optical view, the object has to look nice and smooth. There are no visible defects. And what is most critical is that we do not have defects between the layers. There is no delaminations, no pores, and that there is no additional interface between the layers, that the layers are connected seamlessly within each other. And those aspects of this mechanical integrity, of the homogeneity of the structure, is actually the most difficult one to get access to, how to evaluate that. Because when we are talking about quality control in 3D printing, we can very fast realize that there is no standard for quality control in 3D printing process, because each process and each material has its unique needs. There are some general solutions already introduced into 3D printing machines, such as laser scanning approaches or fast optical imaging cameras that are used to evaluate the geometry or the surface quality. For some processes, it is used and then combined with tracking of some printing process parameters and correlating those. But there is no easy solution available to see buried defects. And that's why I would like to talk to you about optical coherence tomography. And here I want to use this flexible format of this seminar where we can actually ask you directly to provide us some information, even if it's a very general one. Like in this case, do you know the term of optical coherence tomography? Do you are that advanced that you know it's a fast volumetric imaging method? You've seen it at the eye doctor because it's the most common application of it. You heard about it, or you are just curious because you never heard about it before. And if you could provide me with scan the QR code or click on the link available in the chat, and then we could take a look so I will know how much information I have to put into the explanation when we are talking about the principle of the method. So just a moment for the evaluation. I don't know if you... Exactly, they are already participating. Wonderful, thank you so much. That's so helpful for me because OCTs, sometimes it's people heard about it, but sometimes it's considered quite exotic. So okay, so 5 participants, and thank you so much. Exactly. And obviously there's at least a foundation of knowledge about the topic itself. That's very good to know because that makes the explanations a little bit easier for me. Yeah. The next slide is one of my favorite ones.
it shows this very nice rendering of a tomogram we obtained on transparent ceramics with many defects inside, some contaminations. Of course, this is not considered good ceramic per se, but we love such samples because defects and our ability to visualize them makes our life more interesting. But you need to share your slides once more. I'm sorry, I didn't know that I was now out because I haven't seen the other slide. You did not? No. Oh, I'm sorry. It's okay. Now we are back. So now this is the animation I was telling you about. You see this very large structure. Actually, when we slide through it, we can also even see inside this very large particle. We see those little shiny points suspended in the transparent medium, which is transparent ceramics. And the advantages of optical coherence tomography is that it's contactless. We don't need any medium to obtain the information. It is fast, volumetric, which means we can obtain information from the depth of the sample. We are using low radiation because we are using infrared or near infrared light, which is very low energy in comparison to CT or X-ray. And we are still getting structural information, topography, geometry. We can visualize the lamination, pores, cracks, inclusions, and material variations. So even if the penetration depths may be limited as compared to CT, it is the information you are getting is very powerful depending on the application. And now let me talk to you about how the method works. And for that, I will switch to laser pointer and OCT, so optical coherence tomography. It's an interferometry method. And I'm pretty sure many of you had basic interferometry experiments in physics at school at some level. But probably you were using red laser light for that, which has very narrow band of light propagating. In this case, we want to have almost single wavelength emitting from the laser. For OCT, it's a little bit different. We like to have broadband because it allows us to obtain this information from the depth of the sample. And this short coherent light with a certain spectrum is split into two parts. The first one is the reference arm, which is containing the information about the natural the phase of the source of the light coming from the source, and the second part of the light interacts with the sample. And because of these interactions, that it gets reflected from the surface or it travels into the sample and it gets slowed down because of the difference in the light propagation velocity. And then it will get also backscattered from different inclusions, inhomogeneities, differences in the optical properties, or simply different grains. This light will be changed in terms of intensity and the phase information. And this sample arm light will interfere with our reference light and will create interferometry signal, very complex one. That's why we need a diffraction grating, and we need to sort out how much light at each wavelength we are getting. This information is so-called interference signal. It has to go through different steps of processing to yield us at the end, after fast Fourier transform, an A-scan. And the A-scan is nothing else as variation of the light intensity at different depths that it was interacting in the sample. So this is our depth profile. And in practice, how does it work is that this is our sample. We took some mineral sample and we measured an A-scan in one spot. And we are getting this kind of signal. So we have here the depth, and here we have the variations in the light intensity. Here we have air, so there is very little light because there is nothing to scatter at. Then we have our sample surface. Most of the cases we are getting this very strong peak. And then we have variations of the light intensity depending on the optical properties of the sample. So here it was more backscattering, here it was more transparent.
We can repeat these measurements in a line, and then we are getting a virtual cross-section of the sample. In this case, we can see different grains. Here we have a grain that is more transparent. Here we have some grain boundary. And here we have a phase that it's more backscattering. So we can visualize those differences in the optical properties of the sample. We can visualize the inner structure, and we do not have to cut the sample at all or polish it. So it saved us a lot of preparation steps. And then once we have this information, we can repeat it in the other direction. And you can see here how such tomogram with OCT is acquired. As an example, we simply took it live, just a screenshot from during the measurement run on the sample. So you immediately see how this cube of information, structural information, is filling up, giving us, providing us with the input of the structure of our sample. One of the more common questions I'm getting is, how deep can we see into the sample? And the answer is, it's complicated, or it depends on, because for objects with high transparency, we can easily see up to 5 millimeters into the sample, even if it is with different quality, depending on the position of the sample in relation to the focal point of our lens. So we will be losing some information the deeper we go, but still we can see through it. For semi-transparent objects, like some of the ceramics, we can see maybe up to 2 millimeters, which is already a significant portion for ceramic materials. And for turbid objects, for example, like anything made from silicon nitride, for example, we cannot see much, but even 300 microns can be critical for the evaluation of the performance of the ceramics, because it's the surface and surface near defects that are critical for the performance. This can be changed a little bit by selecting different light sources, because for the longer wavelengths, we can go a little bit deeper also within the turbid object. So it's a question of customization. And now, once we know how the technique works, we can take a look what it can provide us when we use it on 3D printed objects, ceramic objects. And we had several examples, or several opportunities to test this method on 3D printed ceramics. And in this case, we have fused filament fabrication method. And we see a sample printed from aluminum oxide in green, and then in sintered state. And in this case, the filament is relatively thick, about 400 microns, I would say. And here we can see very nicely organized array of defects at one depth, so that we presume that here is simply the interface between the layers, and something happened here, that we have local pores and small local defects. We simply see them by these areas of higher intensity. And similar defects we can also visualize when present in sintered sample as well. The next example is a little bit more complicated, because the layers were much thinner. In this case, VAT polymerization technique was used, and in this case, a very special one, which allowed for multi-material printing. We have here a structure of titanium oxide in the matrix of zirconium oxide. This is the surface projection, so it's simply how the sample reflected the light. And we can see those round structures of titanium oxide, but from the light intensity, there is not much difference between the two, besides the fact that there is more surface variations. If we look at the B scans, we can see presence of those very thin layers. We can see the difference between the zirconium oxide and titanium oxide, how the light is backscattered, and we can see subsurface defects that are not present in the surface image, which shows you the strength of the optical coherence tomography technique. Additional information, which is very important. If we can see layers with OCT, that means we have already a problem. In this case, the visibility of layers was possible because of the cross-contamination between the
two materials. And sometimes there can be a presence of pores, like it was in this case. It's the same process, different technique, different machine that allowed only for single component printing. The sample was, the components were printed separately, then assembled and sintered. And we image the sample after the sintering process. Again, zirconium oxide, we still can see through the layers. And we can see the layers, and we have the validation from other macroscopical techniques that it is due to the presence of small pores between the layers. But we can also see that titanium oxide became opaque during the sintering process, and we are just getting reflection from the surface. It is clear already at this point that optical coherence tomography delivers you a lot of images. And it's fine to analyze image by image, B-scan by B-scan when you have 1 or 2 tomograms. But if you have tens or hundreds of tomograms, which is very easy to obtain when you are inspecting additive manufacturing process products. So what we are doing with this amount of data, and now it's my question to you, another one, when working with an imaging method of high data output, do you prefer to work with raw images, processed images that already shows you outliers, meaning defects? Do you prefer more statistical representation that simply indicates presence of defects because the distribution of certain value is different? Or you prefer a simplified indicator of the sample overall quality, so kind of green light, red light? So if you would like to, if you could scan the QR code or click on the link and provide me this information, I would be very grateful. Just 1 second, and I will share the results. Should I stop sharing for this moment so I can see your No, slide? once I start sharing, I guess you will be stopped. And feel free to let me know if you can see the results. It was simply hidden in the raw images, okay. Mm-hmm. But now you can see it. Yeah. Okay, great. So thank you so much for this information. I will start sharing again. It's visible? Yes, it is. Okay, and we have one more answer preferring the processed images with highlighted outliers. Okay, so we can actually provide all of it depending on the need, because I mean, raw images are the raw data, and then you can work with them as you like. And that's actually what most we are working with lab designed systems. So raw images, this what we are getting. The problem is, or the challenge is, how to see those data if you have a lot of them. And I am talking about hundreds of gigabytes of data. Just recently, I had a series of measurements, and we've exceeded 200 gigabytes very fast. That's hundreds of tomograms that you have to look at very fast. So what you can learn from the OCT data, and I would like to show you some examples about just few examples of the parameters we are extracting kind of on an everyday basis. So of course we can extract the topography and geometry information. I already mentioned for most of the samples, we are getting this nice surface peak. This is in most of the cases maximum position, and it can be identified as a maximum position or with help of peak detection. And once we detect the peak, we can extract the information about the intensity or the height position and its position in the surface coordinates. That means we can reconstruct the topography and geometry of the sample. It's very easy just from visual reconstruction to judge if the printing parameters were correct, like this one's on the left, or need some optimization as the example shown on the right. So these are the actual topography and geometry images extracted from the OCT data and compared to the idealized CID model. So you can have
You can immediately see where more surface, that in this case, there is only a little bit of post-processing required. We can go a step further and make this information more quantitative, because we can compare the data directly and see which areas have overfill or underfill, and which are in good agreement. And you can see that that's already first step for kind of feedback control tool, where you can say to the printer, please on the next go use less material for this layer or this area if possible. Then we can have the second option, where we are using the tomograms to project on the surface the position of the inner defects in form of outliers. And this was done here both for the sintered and for the green sample. Even if on the first look the images may look the same grainy, noisy gray, those image samples were printed from different powders. Two of them were titanium oxide, but with different grain size, and the third one was zirconium oxide. We analyzed how the A signal behaves as a function of depth, and we fitted an exponential function, and we extracted the K parameter. And it turns out that for each of those materials and samples, we have slightly different distributions, which tells us we can use this technique to differentiate between the materials and even obtain some information about the microstructure. Of course, the information is qualitative, not quantitative. For that, we would need more study, but still it's a very strong visualization tool. We can again use to project images, and here we have a comparison between the surface intensity. No really difference between the two materials, but the two materials can be differentiated when we use the decay parameter or the amplitude of the exponential function as an imaging quantity. Then we can overlay it on the topography image to gain even better understanding. And here is, as a last slide, is an example. We implemented OCT scanning head inside an open HU region printer, bioprinter. So in this case, it's a biomaterial. And we were able to take live the process of filament distribution and visualize the defects that were created during the process. So the possibilities are much more. We have much more material. And I hope that gives you this little bit of insight that OCT is a really good tool for quality control. And one of my last questions to you is, what are your expectations of quality control method? If you need something 100% very fast, 1 second per object, if you just need something a bit faster but reliable tool for process optimization, tool for inline process monitoring, or more something that you can use as a research and development tool to improve the quality of the existing process. Again, QR code is provided, or the link, and I'm very curious about the answers. So I hope everyone had the chance to scan the QR code. The link for participation is in the chat as well. You can see the results as well? Yes. Yeah. Okay. That's okay, so I'm very happy about the answers. Okay. Because we are not there yet for the first point, but we are really very advanced for the lower three. So it seems that we can really help hopefully some of you, and we can create some dialogue possibilities here. And in the next, I am almost I just need the suitable. Did I share the screen already? This one? Yes. Yeah, so I'm just looking for the. No, I lost mine, but that should work. Yeah, we can see it. No, it's. I lost my preview from my presentation.
And that's the, I have to finish this here. I have to start it again. I'm sorry. That's fine. Some technical issue. So now, we are very open and we are always very happy if we are getting questions about testing the possibilities of OCT. So if you have such a need, please provide us with a test object. We will test our system and we can provide the evaluation. This kind of service for feasibility studies, they are small, fast, and not expensive. And if applicable, then we have the possibility to develop custom-oriented tool for your solutions, because this is simply something people are trying to explore a little bit, but we are really kind of, we are getting the feedback that we have something new here that provides fast and reliable information for many of the problems, not for everything. And I'm very grateful here for this possibility that I can send to you directly through Catherine some flyers with the most frequently asked questions about OCT technique, where we are also providing the answers, and also where are our contact informations. So you do not have to look through the presentation again, you will have it directly. And I'm very happy. I will be very happy if I can answer your additional questions. Thank you very much, Gosha. Thank you. And just, yeah, so. Yeah, exactly. And yeah, exactly. That's the point where we get into the discussion with you. And I will once more share the results of the last survey so that we can have a look here in which part are you especially interested in such a method for quality control. Gosha, would that be okay if we switch to German for the discussion and you answer in English or German, however you like, and I will turn camera on. Okay. Dann machen wir an dieser Stelle auf Deutsch weiter und Sie sind sehr, sehr herzlich eingeladen, das Thema, die Methode, die Grenzen der Methode, den aktuellen Entwicklungsstand jetzt direkt zu besprechen und zu diskutieren. Denn schließlich geht es um Ihre Anwendungsfälle, um Ihre Problemstellungen, an welcher Stelle oder wie monitoren Sie im Moment die Qualität gedruckter Produkte, ob nun Keramik oder nicht Keramik? Da würde mich Ihre Meinung interessieren. Haben wir jemanden Mutigen dabei, der sich traut? Ansonsten, ja, sehr, sehr gerne. Just Mikrofon speak. vielleicht? Ja, gerne. Jetzt hört man Sie. Nee, das war ich doch. Achso. Hi, ma'am. Can you speak English? Yeah, of course. Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah, ma'am. Thank you very much. A very nice, full, and a beautiful presentation. I have a general question regarding about my OCT system. Can I go ahead? Yeah, sure. Yeah, ma'am. Would you please talk about the system sensitivity and also the how the system could be the stable? Because I saw the video you are showing about the Thorlab system, as I believe. Yeah. Yeah. So we are also dealing with the Thorlab ITRA system. And also we are doing with in vivo eye imaging. So how to overcome the artifacts in the real-time imaging, ma'am? Could you please talk about this? I'm sorry, I didn't understand the most technical part of the question. You weren't very fast. How do I deal with? First, could you talk about the sensitivity of the system and also how the system is stable? And finally, how to overcome the artifacts? Oh, that's a very good questions. There you are really going into the most sensitive issues of the OCT technique. Yes, and everything depends on the application. Yes. We are perfectly aware of presence of the artifacts. So
sometimes we prefer to work a little bit out of focus. The presence of the artifacts also changes depending on the material, and it's especially pronounced by highly transparent samples where you have this very strong backscattering at the bottom and the top. And there again, you can either tilt the sample a little bit to get rid of it, or you have to shift the focus point. There are, however, extra lines, and depending on the system, for highly transparent materials, I know people like to immerse the OCT in coupling liquid, so it's not so contactless anymore. But that depends on the application, if that's possible or not. I've seen some paper from Jena 2 years ago, I think, where they imaged cracks, subsurface cracks in transparent glass, and they did exactly that, but it was a slightly different OCT system. So the artifacts are sometimes present due to the processing of the signal, and they are especially a problem for people that like to look at single image at a time, and they don't want to see it because it disturbs the interpretation. As we work with ceramics, and very often the ceramics are highly backscattering, those artifacts tend to disappear. And we acquire our images always with the same parameters concerning the position of the sample in the focus and settings for the reference arm. And in this way, we can qualitatively compare the signal. And we more focus on the overall answer of the system and not on the contrast and the signal to noise ratio, how to image one feature. We simply process the signal in a completely different manner than 99% of OCT systems users. That's why we are slightly different than everybody else. Because we try go around. Okay. So can I have a last question, ma'am? Yeah. Yeah. So why not with the subsource OCT system for ceramic coating, ma'am? Is there any specific advantage over in SD domain or? So we are working with spectrum domain OCT. That's the systems we have, and that's we started to apply. I, however, see advantages also to the swept source. Yes, ma'am. Yeah, but simply we do not have such a system yet in our system. We are actually very new in the OCT business because we work really since 4 years. And none of us had previous optical system construction experience, which allowed us to do things nobody tried before because they were all sure it's not working. Okay. So I'm also from Poland, in Torun. I'm a research student in Kopernikus University. Could you please send me an email because I'm so interested in your activities? Oh, sure, ma'am, sure. You are in excellent group. There were pioneers of OCT in Torun. Yes, ma'am. I'm working under Professor Erik Kulkowski. Have you know? Yeah. Yes. Why you are asking me those questions? You are sitting at the source. I should ask you those questions. No, ma'am. So we are dealing with these problems, especially in my project, because I'm working under nanoscale tissue motion in pulsatile corneal deformation analysis. I would love to when you get in touch with me because I think we can. Sure. I wanted to get in touch with the group since long time, but I didn't trust myself yet. Now I have an excuse. Wonderful. That's a win for the group. Sure. Exactly. I will drop an email to you. Sure. Thank you very much. Thank you so much. Yes, and you can find the contact dates in the chat and on the slides, and we will provide. Yes, I took the screenshot. Yep. Yes. Yeah. Thank you. Perfect. Yep. Okay. Herr Windisch. Thomas, hi. Hallo Goscha, schön dich zu sehen nach einer Weile. Ich hatte kurz Verbindungsprobleme, deswegen vielleicht doppelt sich jetzt die Frage. Kannst du bitte noch mal was zu den Auflösungsgrenzen sagen? Also was lateral oder was in die Tiefe möglich ist und vielleicht auch einen Blick drauf, was sich da so in den letzten Jahren ergeben hat. So OCT hat sich bei uns in IKTS sehr stark entwickelt. Seit
wir haben die Richtung ein bisschen angepasst mit so ich und Ralf Schallet together zusammen als Gruppenleiter. Was geht Tiefenauflösung oder laterale Auflösung? Wir sind so dazwischen hochaufgelösten Methoden und niedrig aufgelösten Methoden. Kannst du das Tiefe quantifizieren? Auflösung. Kannst du da Zahlen nennen? Ja, klar. Es ist systemabhängig. So, wir haben Systeme, die kennen maximal 7 Mikrometer lateral, aber wir haben auch Systeme, die kennen 2 Mikrometer lateral. Wir haben, was geht die Tiefe? Das ist eine Mischung, von was das System kann in Luft durch das Brechungsindex von der Probe. So, wenn in Luft wir haben 7 Mikrometer, in der Probe können wir auf 2, 3 Mikrometer runtergehen, weil wir haben auch Proben mit hohem Brechungsindex. Und dann man teilt das immer. Unser letztes System kann 1,6 Mikrometer in Luft. Das bedeutet, wir sind schon unter 1 Mikrometer in der Probe, aber natürlich nicht so tief, weil wir arbeiten mit 800 etwas Mikrometer Zentralwellenlänge. Der nächste System, die wir möchten jetzt auf die Beine zu stellen, arbeitet mit 1600 Nanometer, so ziemlich lang für Standardsysteme. Und damit hoffen wir so bis 1 Millimeter ins Keramik reindringen. Aber da wir haben wieder Glück, die laterale Auflösung, die typisch ist, so ungefähr so 10 Mikrometer für Keramik. Mit dem System sollte so 4, 5 Mikrometer sein. Das ist immer so das ist eine sehr gute Frage, weil viele Leute möchten hoch aufgelöste Informationen haben von sehr großer Fläche. Das ist sehr schön. Das Problem ist, man kriegt sehr schnell 10 Gigabyte Dateien. Und was macht man damit? Weil das Post-Processing kann viel, und dazu noch schnell, vergessen wir nicht den Geschwindigkeitsfaktor. Der Punkt ist, ein Bild, ein Tomogramm bringt nichts, man muss mehrere aufnehmen und dann man muss sich Fragen stellen, was ist die optimale Auflösung, was ist die kritische Auflösung, was mache ich mit der Information an welcher Stelle, weil das sind große Dateimengen. Da man redet wirklich über große Dateimengen. Hunderte Gigabytes sind für uns jeden Tag Standard. Deshalb wir arbeiten mit diesem Post-Processing und mit statistischen Auswertung von Dateien. So wir können diese Datenmengen reduzieren und gleichzeitig diese hohe Auflösung beibehalten. Und für viele Industriebereiche, dünne Schichten, Keramiken, transparente Keramiken, 3D-Druck, unsere Auflösungen sind genau die richtigen. Vielen Dank zu hören, dass es im unteren Mikrometerbereich ist. Das ist gut. Da habe ich 1, 2 Ideen. Ich würde vielleicht in den nächsten Tagen dann nochmal auf dich zukommen. Ich werde mich sehr freuen. Gerne. Natürlich, die Probe muss natürlich immer wichtig optische Eigenschaften haben, die passen. Aber diese Information habe ich auch reingefügt in den Flyer, die wird verschickt. Vielen Dank. Danke. Ich hätte noch eine Frage. Ja? Und zwar hattest du vorhin eben auch über diese großen Datensätze gesprochen und dass ihr dabei seid, eine Softwarelösung zu entwickeln, um dieser Datenmengen quasi Herr zu werden und vielleicht auch automatisierte Auswertungen zuzulassen. Kannst du ein paar Sätze dazu sagen, auf welchem Stand ihr gerade seid, in welchem Zeithorizont ihr mit welchen, ich sage jetzt mal Meilenstein, rechnet, sodass ein Unternehmen, das sich das jetzt anschaut, in etwa weiß, wann ist es eine gute Idee, auf euch zuzukommen, um da genauer drüber zu sprechen? Definitiv. Wir haben jetzt gerade 2 große Projekte, wo das ist eine Frage, was machen wir mit den Dateien? Bei dem einen, ohne ins Details zu gehen, wir konzentrieren uns hauptsächlich einfach von einem Tomogramm ein Parameter extrahieren und danach wir brauchen die Dateien nicht mehr. Wir gucken einfach, was dieser eine Parameter aussieht. So von Gigabytes, wir gehen auf Kilobytes. Weil da die visuelle Information ist nicht so kritisch in dem Fall. Bei dem anderen, das geht um 3D-Druck beim Polymer. Wir haben uns in ein SIM-Projekt, der läuft gerade und jetzt gerade habe ich die Drucker bei mir im Labor, wo wir haben OCT installiert und wir nehmen die Dateien live. Da wir kombinieren unsere Fähigkeit, die statistischen Methoden zu nutzen, die Defekte zu detektieren, mit Machine Learning
approaches. Das bedeutet, für jedes Problem, wir müssen individuelle Lösung finden, so wir können das ML trainieren. Und das kann dann von den nur auf Bilder zu gucken, die Defekte zu visualisieren. Wieder, das ist nicht eine Lösung passt auf alle, das ist alles Custom-Lösung, prozessorientiert, problemorientiert. Aber wir sind gerade dabei. So, wie der Projekt läuft, wir hoffen, diese Projekte dann irgendwie vielleicht multiplizieren für andere Anwendungen, weil wir haben unglaublich viel gelernt. Weil OCT ist eine verrauschte Methode, das man muss sagen. Und wir haben nicht diese Klarheit wie bei CT. Aber CT ist nicht überall anwendbar. Und wir müssen verstehen, wie das System sieht die Defekte. Einmal, wir haben das herausgefunden, wir können das übersetzen, sodass Machine Learning Algorithmen können das auch erkennen. So, wir sind dabei und hoffentlich die ersten Publikationen und Ergebnisse wir können präsentieren nächstes Jahr in mehr Detail. Vielleicht sogar auf der Konferenz, die wir vorhin angeteasert haben. Ich wollte mehr reden über statistischen Angehensweise, was ist ähnlich, aber da wir haben bei SPIE in Vancouver angemeldet, ich warte jetzt auf die Entscheidung, ob wir werden reingenommen. Alles klar. Das sind, auf jeden Fall. Das ist alles sozusagen frische Brötchen gerade. Sehr schön. Auf jeden Fall ist es trotzdem eine gute Gelegenheit, auch wenn das September nächstes Jahr ist, auf die Konferenz, die bei euch im Haus stattfindet, Definitiv. Zu gehen. Ich teile die Folie nochmal ganz kurz. Denn da hat man ja auf jeden Fall die Gelegenheit, mit euch, mit der gesamten Arbeitsgruppe und dem Kollegium in Austausch zu gehen, vielleicht auch im Labor mal direkt mitzuschauen, wie die Entwicklung gerade läuft. Möglich. Genau. Wir laden herzlich ein, so mit uns in direkt Kontakt zu treten, Ideenaustausch machen. Wir machen gerne NDAs. Wir erzählen nicht so ohne über Details mit zum anderen. Und Anfrage schicken kostet nichts. Wir sind für Industrie da. Und wir machen gerne auch kleinere oder größere Forschungsprojekte immer, weil das ist das Ziel, warum die Gruppe ist entstanden. So, ich werde mich sehr freuen, wenn ich kriege ein Feedback zurück. Da würde ich mich auch sehr freuen. Ich werde auf jeden Fall die Info über das System und was euer Entwicklungsstand ist, auch bei uns in die Partnerhäuser des Leistungszentrums spielen, denn ich glaube, auch für andere Anwendungsfälle kann das tatsächlich ein interessanter Punkt sein, beziehungsweise große Messdaten handeln, automatisch Daten in Messdaten quasi erkennen, Fehlerbilder erkennen, ist, glaube ich, ein Thema, das ganz viele Anwendungsfälle umtreibt, sei das jetzt materialspezifisch auf kleiner Basis oder ein Pressteil, das aus irgendeiner Autoserienfertigung rauskommt. Auch da müssen ja Defekte erkannt werden. Das heißt, vielleicht gibt es ja da auch Schnittstellen in der Herangehensweise, wie man mit den Daten umgeht. Also ich glaube, auch da wäre ein Austausch ganz gut. Wenn nicht wir, denn wir haben auch eine spezialisierte Gruppe bei uns im Haus, die spezialisiert sich in Entwicklung von Machine Learning Algorithmen. So, wenn wir können nicht helfen, wir nehmen die Fragen trotzdem mit und wir verbreiten das bei uns im Institut. Und normalerweise findet sich jemand, der kann auch Expertise geben. Beisteuern. Ja, beisteuern, genau. Ja, danke. Genau, Nick ist genauso gut. Richtig, genau. Und dafür sind wir ja auch da, dass wir auch über die Grenzen der eigenen Institute hinaus für eine Problemlösung sorgen. Genau. Gut, dann würde ich den Blick nochmal in die Runde geben mit der Frage, ob es noch Diskussionsbedarf gibt zu dem, was wir heute gesehen haben. Falls dem nicht so sein sollte, teile ich noch eine andere Folie. Darf mich sehr bedanken für Aufmerksamkeit, Goscha, für deine Zeit und für die Einblicke, die wirklich total spannend sind. Und auch ich lerne jedes Mal wieder was dazu, was in den Häusern unterwegs ist und an Entwicklungen und an Infrastruktur auch, auf die man ja auch zurückgreifen kann, wenn man einfach mal eine Messung machen will, um zu schauen, ist es dafür geeignet und kann man dann weiter ins Gespräch gehen.
Genau, und deshalb darf ich Sie auch recht herzlich einladen, an den nächsten cUPdates teilzunehmen. Die Termine, die dieses Jahr noch anstehen, die haben wir hier kurz zusammengetragen. Die komplette Übersicht, was im Moment bis März quasi geplant ist, finden Sie über den QR-Code auf unserer Webseite lz-spm.de. Das nächste Mal wird, ich glaube, das ist in 2 Wochen, hören wir einen Beitrag vom Fraunhofer IKTS. Das gebe ich auch mal fix mit in den Chat. Das wird der Franz Selbmann vom Fraunhofer IKTS sein, der zu Parylen berichten wird. Parylen als teiltransparentes, flexibles Material, was als Capping Layer für Elektroniken zum Beispiel verwendet wird. Und die Gruppe, in der er tätig ist, hat dort Infrastruktur, Anlagentechnik und viel Praxiserfahrung auch, wie man Parylen halt nicht auf fixen Oberflächen einfach nur abscheidet, sondern mal mit einer anderen Herangehensweise das Ganze ausprobiert, und die sind dort sehr kreativ unterwegs. Deswegen darf ich herzlich dazu einladen, auch diesen Termin zu besuchen. Und ansonsten bleiben Sie uns gewogen, immer wenn es Fragen gibt, egal ob die zu einem cUPdate-Termin und dem Thema passen oder nicht, können Sie gerne auf uns zukommen und wir suchen Ihnen den richtigen Ansprechpartner in den Partnerorganisationen. Und damit darf ich, wenn es keine Fragen mehr gibt, das cUPdate für heute beenden. Danke nochmals für die Zeit und wünsche einen produktiven Donnerstag. Danke nochmal. Tschüss. Danke. Vielen Dank. Sehr gerne.